Descubra incrível verdade oculta, 30 historias tocantes que podem mudar sua vida para sempre. Júlio, jovem de 23 anos, vive na periferia de São Paulo, onde o sol aparece como luxo e a vida é marcada por desafios constantes. Filho mais velho de Maria, uma batalhadora costureira, e neto de Dona Elvira, que traz sabedoria cada refeição, e ele aprende desde cedo a importância da honestidade e do trabalho duro. Vendendo frutas na feira local, e ele observa as pessoas passarem, algumas com desprezo, perdidos na carreira de vida, sem perceber o valor da simplicidade. Mas Júlio não se deixa abater. E ele sabe que ali, no meio de agitação, as conversas e risadas ainda resistem, mesmo diante das dificuldades. Certa manhã, enquanto organizava suas laranjas e bananas, uma tempestade inesperada se abate sobre o barro. O céu que antes era manto azul, agora se tornava túmulo sombrio e carregado. O caos se instala quando a encerrada leva tudo. Barracos e lojas se veio, deixando rastro de desolação. O desespero se espalha, mas o indies de recuar. Júlio sente chamado dentro de si. Alhando para seus vizinhos, e ele vi pessoas que antes eram apenas rostos desconhecidos, agora unidos pela dor. Convocando todos para ajudar a reconstruir, Júlio redescobre a solidariedade que sempre esteve presente em sua cultura, aquela mesma tichada por Dona Elvira e o prepara feijoada nas festas de aniversário as noites que se seguem são uma misto de trabalho árduo e esperança renovada. Mas quando o sol finalmente brilha novamente, uma nova oportunidade aparece. Concurso para que novos vendedores de frutas possam expor seus produtos em mercado de luxo. É dessa forma que Júlio se vê diante de uma encruzilhada. A chance de mudar sua vida e de sua família para sempre, mas é o preco de deixá-los para trás. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está fazendo algumas mudanças e muitos estão perdendo as notificações de canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clique no sino e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, faz toda a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora vamos lá. Naquela manhã do concurso, Júlio acorda sob nevoeiro de incertezas, mesmo diante do brilho e da esperança. As palavras de Dona Elvira ecam a sua mente, entrelaçadas a histórias de sacrifícios e sonhos desfeitos. O olhar apreensivo de sua mãe pesa em seu coração. E ele se pergunta, seguir seus sonhos e deixar a feira, o lar que o molde, ou ficar e fortalecer a união de comunidade que, enfim, desperto? Com isso, Júlio se prepara para dia que pode mudar tudo. Quando ele finalmente pisar no mercado de luxo, será que conseguirá olhar para trás e encontrar o caminho que realmente deseja seguir? As respostas estão prestas a se revelar entre os sons e cores da feira, na força de sua comunidade e no amor de sua família. A decisão de Júlio poderá não apenas moldar seu destino, mas também o de sua gente, o que ele escolherá? O mercado de luxo estava vibrante, pulsando com cores e aromas que pareciam diferentes do que Júlio via na feira simples. E ele sentia uma mistura de nervosismo e excitação enquanto caminhava por entre os expositores. A cada passo, as laranjas brilhantes e as bananas douradas pareciam lhe sussurrar promessas de futuro melhor. Mas ele sabia que essa nova vida também carregava peso. O peso de escala. Júlio respira fundo, tentando contra a ansiedade que se acumulava em seu peito. As pessoas ao seu redor estavam vestidas elegantemente, rindo e se cumprimentando com a familiaridade de quem já pertencia àquele mundo.
A mundo tão diferente do seu, feito de lutas diárias e de esperança nas pequenas conquistas. Ele se lembra de sua mãe, enquanto ela costurava casa, e de Dona Elvira cantando histórias sobre como juntas enfrentaram as dificuldades. Eram lembranças que traziam força, mas também fio de tristeza date ao encontrar seu espaço entre os outros vendedores, e ele mantu seu stand com cuidado. As frutas estavam dispostas de maneira atraente, coloridas e frescas, mas dentro dele havia uma tempestade de dúvidas. O que aconteceria com sua família se ele tivesse sucesso aqui? E, se falhasse, teria coragem de voltar para casa? Os primeiros clientes se aproximaram, e Júlio entregou os produtos com sorriso genuíno, lembrando-se de como a alegria da feira sempre trazia esperança. As conversas despreocupadas e a satisfação ao vender suas frutas eram como balsamo para sua alma. Ele sentiu seus medos diminuíram pouco quando via as expressões de prazer nas faces dos compradores. O mundo vibrante ao seu redor se tornara pouco mais familiar. Enquanto o dia avançava, antigo conhecido apareceu, Lucas, amigo de infância que também cresce na periferia. Olhando para Júlio, ele exclamou: "Não posso acreditar que é você aqui. Caramba, você cresceu. Nunca pensei que te viria em lugar assim." A conversa fluiu, e Júlio descobriu que Lucas estava se envolvendo em projeto comunitário que buscava ajudar jovens a empreender. Essa conexão fez Júlio sentir como se as duas mundos pudessem, de algum modo, se encontrar. Júlio, não esqueça de onde você veio. Sua família e a comunidade que você ama estão sempre com você, não importa onde você vie, diz Lucas com olhar de entendimento profundo. As palavras reverberaram dentro dele. Sua luta não era apenas por uma vida melhor, mas também por legado que refletisse o amor e a força de sua família. E se ele pudesse unir esses dois mundos? A decisão estava perto de ecoar seu coração. Mas então, enquanto observava grupo de crianças pequenas passando, rindo e brincando, o peso da escala se tornou ainda mais intenso. Ele achava que podia ter chance de mudar tudo para sua família, mas o que suas raízes diriam se ele seguisse esse caminho, como o sol se pondo atrás dos araniços. Júlio olhou para o horizonte, refletindo. O que era mais importante? Seguir o sonho ou usar em cora de sua comunidade? A mente fervilhava, e dependia só dele. O futuro, assim como as frutas brilhantes seu stand, continuava fora de alcance, mas o quanto ele realmente poderia arriscar? O dia continua a avançar lentamente no mercado, enquanto o sol se escondia, deixando uma sombra dourada nas barracas. As conversas ao redor de Júlio aumentaram em intensidade, ecos de risadas e trocas de experiências que pareciam distantes, e ao mesmo tempo tão próximas de seu coração. Havia algo mágico naquele lugar, mas ele não podia ignorar a urgência do dilema se formando em sua mente. As crianças corriam em volta, mostrando a inocência de quem ainda não entendia as complexidades da vida. Isso o fazia pensar sobre o futuro que ele queria para as próximas gerações. Ele tinha que fazer uma escolha. Será que poderia ajudar a sua comunidade e, ao mesmo tempo, seguir o caminho que desejava para a sua vida? Durante uma pausa em que observava cliente satisfeito, Júlio notou uma mulher se aproximando lentamente de seu stand. Ela tinha a maior elegante, com vestido que refletia a luz do sol poente. O olhar dela fez seu coração acelerar. Ela parou em frente às frutas, admirando cada uma como se fossem obras de arte. Essas frutas são incríveis. Você as cultivou? Pergunta ela, com sorriso que iluminava o rosto. Não, sou o vendedor. Mas vem do meu lugar,
com muito carinho e dedicação, responde Julio, tentando não deixar transparecer sua timidez. E você é artista, então. Se todos soubessem a história por trás de cada fruta, comprariam sua projeção piscar de olhos, ela sorriu, como se tivesse acabado de descobrir a verdade sobre tesouro escondido. A conversa fluía naturalmente, à medida que falavam. Julio soube que ela era uma influenciadora gastronômica famosa, conhecida por promover produtos locais e pequenos empreendedores. O seu coração disparou. Isso poderia ser a ponte para algo maior. Você deveria compartilhar essas histórias. Continue a conversar sobre suas raízes, e as pessoas veem se conectar com você. As histórias criam laicos, ela diz, gesticulando animadamente, enquanto Julio absorvia cada palavra. Era como se ela estivesse revelando futuro possível que ele não sonhara. Mas a semente de dúvida não se afasta. E se tudo isso não faz o que realmente queria? E se ele falasse, levando consigo a esperança de todos aqueles que dependiam de seu sucesso? O peso crescia, como fardo que parece maior do que o corpo pode suportar. Pensa sobre isso, diz Julio, tentando manter a voz firme, mas sentia que suas palavras sovam vazias, como eco véu profundo. A mulher nu e seguia frente, enquanto ele fica parado, perdido seus pensamentos dada noite avancava e as luzes do mercado se acendiam, criando brilho quente que envolvia cada canto. Ele respira fundo, buscando coragem meio à luta interna. Ele podia sentir o peso de escala na palma das mãos, como as frutas que ele vendia. O que escolheria? A nova vida ou o amor por sua comunidade? Eu olhar o seu redor, via Dona Elvira, a quem sempre admira por sua força. E se ela estivesse certa? Pensou. As mudanças poderiam ser boas, e talvez não houvesse problema sonhar grande. Mas antes que pudesse decidir, som alto de aplausos arampo o mercado estava prestes a anunciar a melhor fruta do dia. Julio olha para cima, seu coração batendo forte. O que aconteceria se ele fosse escolhido? A esperança criava raízes seu coração, mas o medo ainda o consumia. O que estava por vir? Uma nova oportunidade ou uma nova jornada de desafios? Os aplausos ecoaram por toda a praça, fazendo o coração de Julio tremer. Ele apertou as mãos volta do campo de frutas, tentando se ancorar na realidade enquanto anuncio reza pelo alto-falante. O apresentador, cheio de energia e entusiasmo, falava sobre a importância de valorizar o que era local. Era tudo o que Julio sempre acreditou, mas agora que o momento chegava, sentia-se como náufrago à beira da praia, sem saber se deveria se afagar ou nadar direito à liberdade. E o prêmio de melhor fruta do dia vai para o stand de Julio. Sentimento avassalador toma conta dele, como se uma onda de calor passasse pela sala. Julio fica paralisado. A vida ao redor desacelera. Ele anseiou sorriso, aceno, uma palavra, mas tudo parecia perder o sentido naquele instante. Foi como ser pego de surpresa e, ao mesmo tempo, esperar aquela recompensa por tanto tempo. As pessoas ao seu redor aplaudiam com vigor, algumas gritando seu nome. Grupo de crianças correu para perto dele, olhos brilhantes, como se ele fosse verdadeiro herói. Ele pisca algumas vezes, tentando processar a situação. A mulher do vestido elegante estava agora entre a multidão, com sorriso largo, como se estivesse torcendo por ele. Isso o true palco de Clarisa, o que ela diz sobre cantar suas histórias. Venha, Julio! Gritou o apresentador, gesticulando para que ele se aproximasse do palco improvisado. Cada passo que ele dava parecia quilômetro. Embora seu estômago estivesse cheio de borboletas,
Uma centelha de determina que o comico abrilhar dentro dele. Ele neo podia dixer tudo isso passar. Era hora de mostrar ao mundo o que aquilo estande suas frutas representavam. Ao subir no pequeno palco, falatorio frenético se formava, misturado com risadas e aplausos. Júlio alhapara o público, sus olhos se espelhando pela massa de rostos ansiosos e encorajadores. Ele tomou falego profundo e, com uma voz tremula, cômica, esse premio é muito mais do que uma simples conquista para mim. E sobre todas as mãos que cultivam a terra, que semeiam com amor, e que esperam pela colheita. Cada fruta aqui carrega uma história desde a semente e da entrega ao ponto de venda. É a história de minha comunidade. Os olhos de mulher brilharam quando ele começou a abrir esse coração. Ele falou sobre as dificuldades que todos enfrentavam, as esperanças e os sonhos que cresciam naquelas terras, e como a união fazia a força. Os aplausos aumentavam, ecoando como a mantra que o impulsionava. Ao finalizar, sentiu a adrenalina pulsar suas veias. Era mais do que diploma ou premio. Era grito por mudança, sinal de que ele estava pronto para assumir novo caminho. Mas ainda havia a dúvida. Conseguiria mesmo esse aventura no desconhecido e transformar essa nova boa fama em algo duradouro? Ele desceu do palco, o premio nas mãos, e sentiu a mix de emoções dominando esse coração. Agora, mais do que nunca, ele sabia que precisava das histórias, de comunidade e daquela mulher como o sorriso contagioso. Quando ela se aproximou, Júlio sentiu sua respiração entrecortada. Isso foi apenas o comico, você sabe? Disse ela, o olhar intenso. Vamos mostrar ao mundo quem você é realmente. Mas, antes que pudesse responder, o clima do lugar mudou. A murmurinho se espalhou entre as pessoas, generando uma onda de preocupação. O que aconteceria agora que as luzes do mercado estavam brancas e brilhantes, mas sombras pareciam se formar na periferia do espaço? Os ventos de mudança estavam prestes a soprar, e Júlio sentiu que sua vida poderia nunca mais ser a mesma. Júlio respirou fundo, tentando ignorar a tensão que agora se espalhava pela praça. Ele via as expressões dos rostos mudaram, de alegria pura para olhar de incerteza. Isso o deixou inquieto. O que poderia estar acontecendo? Sussurro toma conta do ar, e a música que antes animava o ambiente agora parecia distante, abafada. Foi então que ele notou grupo de pessoas se aproximando. Eram figuras conhecidas, mas agora tomavam uma nova forma, pareciam determinadas. Entre elas, estava o ex-prefeito de cidade, com uma expressão rígida, e Júlio imediatamente sentiu frio na barriga. O homem tinha histórico neo muito amistoso com os pequenos agricultores. Pessoal, calma. Ele tentou se impor na multidão. Vamos ouvir o que estou dizendo. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele temia a resposta que poderia vir. O ex-prefeito subiu ao palco, interrompendo o momento de jubilo. Esse premio é ótimo reconhecimento, como que ele, se tom carregando mais de deboche do que realmente entusiasmo. Mas devam se lembrar que tudo tem se preco. As frutas que ele cultiva estão virando verdadeiro alvo para grandes distribuidoras. O que farei quando os interesses deles se colidaram com os de vocês? Frisson de murmúrio percorreu a platea. Júlio sentiu uma onda de choque. Ele olhou para a mulher vestido elegante e via sua expressão mudar. A adrenalina, antes pulsante, agora se transformava em frio na espinha. Como ele poderia desmantelar essa semente de dúvida que começava a brotar? Isso não é verdade. Gritou Júlio, sem pensar. O que deveria ser uma declaração confiante se como grito desesperado. Nos temos o que nosso.
neo somos apenas stand, somos uma comunidade. E ninguém pode nos tirar isso. O ex prefido sorriu, mas neo era sorriso amistoso. E esse os outros neo pensarem assim? Quanto tempo você acha que as pessoas ficarão apoiando a comunidade quando preço mais alto for oferecido pelas grandes empresas? Júlio tentou se manter firme, mas o abalo interno era inegável. As pessoas que antes estavam aplaudindo agora alhavam entre si, preocupadas, inquietas. O futuro estava na balança, e a crenca que tinha dentro de si começou a vacilar. Precisamos agir. Precisamos nos unir de verdade. Insiste ele, engolindo suas incertezas. Sentia as emoções fervendo dentro dele, e neo poderia dizer aquilo acabar assim. O apresentador, percebendo o clima tenso, tentou intervir, mas o dano já havia sido feito. As sombras que antes pareciam externas agora tomavam conta de seus pensamentos. O que faria se todos desistiram de mim? As crianças ainda o alhavam como herói, mas e se essa imagem se desmoronasse? Ele precisava fazer pleno. Dizer algo que conectasse as almas, que reafirmasse o que era verdadeiramente importante. Júlio olhou para cada rosto na multidão. Cada carregava palco de su sanho, su medo, e sua esperança. Enquanto isso, a mulher do vestido elegante se aproxima novamente, mas Júlio percebeu que ela trazia uma preocupação latente seu olhar. Júlio, eles podem estar certos. Precisamos de uma estratégia e rápido. Se o momento de verdade tinha chegado, então ele tinha que estar preparado. O futuro agora parecia nebuloso, mas dentro dele, uma chama de determinação começava a tomar forma. Ele sabia que uma luta se aproximava e que todos precisariam se unir. Mas será que essa união seria forte o suficiente para enfrentar o que estava por vir? O vento sopra forte, e as folhas balançaram, como se estivessem gritando a resposta que Júlio deveria encontrar dentro de si. Os murmúrios aumentavam ao redor de Júlio, como eco distante que se tornava cada vez mais alto. Ele sentia que o tempo corria contra ele. Precisava agir, e rápido. Com olhar profundo, ele buscou o rosto familiar de Dona Clara, uma das agricultoras mais antigas da comunidade. Sua força e sabedoria sempre foram fundamentais. Dona Clara! Ele a chamou, buscando apoio. O que você acha disso? Você, de todas as pessoas, sabe que a união faz a força. Ela se aproxima, a testa francida, os olhos brilhantes, e declara com firmeza, eu sei o que esses homens grandes e poderosos podem fazer, mas também sei o que somos quando ficamos juntos. Não podemos nos deixar intimidar por pressões externas. Suas palavras trouxeram pouco de alívio, mas a angústia ainda parava no ar. Júlio respira fundo e virou-se para a multidão. Se deixarmos que o medo nos paralise, então já perdemos. Não podemos permitir que uma sombra de dúvida amasse nosso sonho. Nós somos os verdadeiros donos do nosso futuro. Alguns aplausos começaram a brotar na multidão, mas ainda havia relutância. Ele podia ver olhares céticos se cruzando. A mulher do vestido elegante encostou-se a ele e disse, talvez uma conversa com os donos das distribuidoras, diálogo aberto, passa ajudar. Diálogo? Júlio repetiu, inquieto. E se isso ofereceu uma estratégia para nos dividir ainda mais? Ele não queria se precipitar, mas a ideia de abrir uma porta ao inimigo o deixava nervoso. Ela foi rápida em responder. Se não falarmos com eles, permaneceremos vulneráveis. Precisamos saber que são seus planos antes que sejam implementados. Júlio hesitou. Era uma estratégia, e ele sabia que o conhecimento poderia ser a chave para prevenir um ataque.
como vento balancando as bandeiras, uma idea asada crece dentro dele. Enteo está decidido. Vamos nos reunir e formar grupo. Vamos nos organizar e nos preparar. Cada de nós traz algo à mesa, cada voz, cada história, cada medo, isso é o que nos fortalece. Agora, as pessoas começam a se mover, a adrenalina flor novamente. Júlio podia sentir a energia mudando. O otimismo voltava, apesar do clima tenso. As mães que se preocupavam com o futuro de seus filhos, os jovens sonhando com uma manhã melhor e os anciãos que guardavam a história daquela terra começaram a se reunir. Vamos ouvir todos. E ele concluiu, usando cada grama de confiança que ainda lhe restava. Vamos nos encontrar e usar essa força para mostrar a eles o que somos. O clamor da comunidade começava a tomar forma, e ele sentiu a coragem emergir como eco, tomando forma suas palavras. Mas, ao olhar para a multidão, algo ainda o inquietava. Aqueles ecos de dúvida não haviam desaparecido completamente. E ele sabia que a luta estava apenas começando. No fundo, havia uma pergunta que não o deixava em paz. Será que o amor pela terra e pela comunidade seria suficiente para enfrentar a avareza que estava se aproximando? Enquanto se retiravam depressa, sentimento de determinação prevalecia, mas Júlio sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O tempo estava passando e os desafios à frente pareciam maiores. Precisamos nos preparar para a batalha que se aproxima, pensou ele. Mas como eles iriam fazer isso, se ainda havia tantas dúvidas no ar? Chamado distante fez se o coração acelerar. A luta cômico, mas como ela terminaria? O sol começava se pôr, tingindo o sul de laranja vibrante, enquanto Júlio e a multidão se dispersavam. As vozes que antes eram coro de esperanças agora davam lugar a sussurros e alheres ansiosos. Era difícil ver a confiança estampada nos rostos de todos. A amiga se aproximava mais rapidamente do que estavam prontos para aceder. E agora, Júlio? Murmura Pedro, jovem do grupo. O que faremos? Júlio parou, o coração pulsando forte. As palavras de Dona Clara ressolvam sua mente, e ele sabia que o primeiro passo era reunir as pessoas novamente. Vamos nos encontrar na igreja amanhã. É lá que podemos planejar juntos, ouvir as preocupações e encontrar soluções. A deciso alivio pouco atenção no ar, e alguns sorrisos começaram a brotar, mesmo que hesitantes. Enquanto cada ia para suas casas, Júlio sentia o peso de responsabilidade crescendo seu peito. A noite aparentemente tranquila logo se tornaria campo de batalha, e ele não queria que sua comunidade perdesse essa luta. E ele caminhou para casa, os pés passados na terra que vai ser cultivada por seus ancestrais. O ar estava fresco, mas a ansiedade o envolvia como manto, mesmo no silêncio de noite. O pensamento cada rosto que viera à praca o perseguia. Como poderiam lutar quando a incerteza era o maior inimigo? E as vozes que ele tanto defendia não pudessem resistir a pressões externas? Ao chegar a sua porta, visto Dona Clara, que o aguardava na varanda, sentada em uma cadeira de balanco. Seu olhar sábio parecia atravessar a noite, e Júlio soube que precisava compartilhar suas inseguranças. Você está preocupado, não é? Pergunta ela, com a suavidade que sempre lhe foi característica. Júlio assentiu, deixando escapar suspiro passado. E eu sinto que estamos apenas começando, mas não sei se o amor e a estrutura que temos serão suficientes. Está com medo de que tudo isso acabe em fracasso. Dona Clara olhou para ele, os olhos brilhando sob as luzes tenues. A luta que se aproxima não será fácil, meu menino. Mas o que importa é que, a cada passo que você der,
lembresi de quem esta aos ledo. O amor pelatera vi alum de palavras, yeli esta nas acos y na corrigem que somos capazes de ter juntos. As palavras dela iram curto circuito msua ment. A esperança misturava-se como medo, cada emoco se entrelacando o que ele sentia por sua comunidade. Então, o que devemos fazer primeiro? Indigo, buscando conselho. Prepara-se, look mais. Conhica o inimigo e, principalmente, una ainda mais as pessoas. O que mais poderia derrubar as barreiras entre vocês? Naquele instante, uma idea bruxulent se formou mscu coração. Vamos fazer uma grande reunião, festival, espaço de celebração e de conscientização. Que todos sintam nossa união. Talvez isso funcione. Dona Clara sorriu, sorriso que iluminou o escuro como uma brasa viva. É isso. Uma celebração que não seja só ato de resistência, mas de amor e vida. Porque é isso que nos define. Enquanto conversavam, uma onda de ânimo invadia Júlio. Amanhã, ele mostraria que o medo não poderia vencer. A energia da comunidade pulsava nele como novo raio de esperança dada medida que a noite avançava, e ele fica pensando na combinação de festival e estratégia. Seria aquilo o caminho para a batalha? Ou apenas uma distração diante do que estava por vir? A brisa suave sopro, como se trazes consigo as respostas que ele tanto buscava, mas ainda havia uma pergunta que o inquietava. Seriam eles fortes o suficiente para sobreviver à tempestade que se aproximava? E assim, como o coração acelerado e a mente fervilhando, ele se deitou, consciente de que o amanhecer traria com ele não apenas novo dia, mas desafios que mudariam tudo. Júlio acorda com os primeiros raios de sol filtrando pela janela. A luz dourada invadia seu quarto e, por momento, lhe trou alívio temporário. Ele se levanta rapidamente, uma ideia ardente sua mente, o festival. Era preciso que tudo se perfeito. A celebração seria o combustível para desafiar a incerteza que pairava sobre todos dada o desca as escadas. O cairo de café fresco inundou o ar. Dona Clara já estava na cozinha, seu semblante radiante. Bom dia, meu menino! Pronto para fazer história hoje? Ela dizia isso como se sentisse a importância do momento cada batida do coração dele. Estou sim. Precisamos mobilizar o maior número possível de pessoas. Júlio respondeu, com uma determinação crescente. Vou fazer algumas ligações para organizar os detalhes. Dona Clara snu, enquanto cortava frutas coloridas, suas mãos ágeis manipulando a faca. Lembra-se, a união é a chave. E não se esquica de convidar aqueles que costumam ficar em casa. Eles podem estar precisando mais do que pensam. Júlio concordou, sabendo que muitas vezes aqueles que não participavam eram os que mais precisavam de apoio, de cordo de esperança para se agarrar. Terminou seu café, armou uma pequena bolsa com panfletos, e saia de casa, determinado a espalhar o convite para o festival por toda a comunidade. As ruas estavam calmas. E o cairo de terra mojada de manhã trazia reminiscências agradáveis. E ele para na casa de cada familiar, sorriso sempre à vista. Contava sobre o festival, falava sobre a importância de se unirem e como cada tinha papel a desempenhar nessa resistência. A empolgação crescia a cada porta que abria, e logo nota que as pessoas estavam respondendo com entusiasmo. Uma ideia floresce sua mente. Por que não pedir que cada trouxesse algo especial para compartilhar? Uma comida que lembra suas raízes. Uma história que pudesse inspirar. Uma canção que ecoasse seus sentimentos. O festival não seria apenas uma celebração, mas uma expressão de seus ecos, de tudo o que significavam. Depois de algumas horas, ele se dirigiu à igreja.
grupo considerable já esteve reunido. O ambiente vibrava com conversas e sorrisos. Alheres esperançosos se cruzavam, e ele logo percebeu que ali residia a força que ele tanto buscava. Quando tomou a palavra, silêncio acolhido para no hoje, neo estamos apenas nos reunindo para a festa. Estamos aqui para nos unirmos, para mostrarmos que somos mais fortes juntos. Vamos celebrar nossa cultura, nossa terra, e nossa vontade de lutar. E ele diz, sua voz se elevando no crescendo de animação. Uma onda de aplausos reza, e Júlio sentiu sua confiança aumentar. Ele viu rostos familiares ao seu redor, centenas de sorrisos radiantes, e percebeu que ali estava sua verdadeira força. Mas, enquanto os preparativos tomavam conta de tarde, algo seu interior o incomodava. Ele virou-se para Dona Clara que, como sempre, estava ali, com olhar atento. Você sente isso também, não sente? Ele perguntou, a expresso seu rosto segredando os medos que não queria pronunciar voz alta. Sim, meu querido. Uma luta se inicia, mas lembre-se, nas celebrações que a coragem realmente renasce. A certeza sua voz era combustível, mas ainda havia uma dúvida que parava dada adrenalina percorria suas veias enquanto a tarde se desenrolava e o comunicava a esquecer. Estava prestes a dar mais passo importante, mas no fundo, uma pergunta ecoava. Estariam realmente prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava? E assim, como coração quentemente fervilhando de possibilidades, Júlio olhou para o horizonte, esperando o momento que a união de todos se tornaria não apenas festival, mas uma barricada contra o que estava por vir. O sol se despedia lentamente, tingindo os tons laranja e rosa. Júlio sentia a energia pulsando ao seu redor. Ele observava cada rosto ao seu redor, cada sorriso iluminado pela expectativa do que estava por vir. À medida que o tempo passava, a praça começava a se encher, e Júlio percebia que havia algo mágico naquele encontro. Dona Clara, como uma mesa louça, percorreu a multidão, conversando com todos, acolhendo aqueles que ainda estavam hesitantes. Venham. O que importa é a presença de vocês. Todos têm algo a oferecer. Suas palavras eram suaves, mas ao mesmo tempo firmes, como se quisessem aquecer cada coração ali. Júlio começou a organizar as primeiras mesas, dando os últimos toques na decoração. Balões coloridos balançavam ao vento, e as bandeirinhas, penduradas entre as árvores, criavam caminho vibrante para todos que chegavam. Ele sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Será que estamos prontos? Pensou, enquanto a multidão crescia dada essa altura, e ele já havia convidado a própria história da comunidade. Cada comida, cada canção trazia consigo uma parte do passado que agora se tornava presente. As velhas receitas, guardadas a 7 chaves por anciãos, eram reavivadas. Uma mulher de vizinhança encontrou prato de feijão tropeiro, prato que evocava memórias de festas passadas. Fiz com muito carinho, como minha avó sempre fazia, ela diz, com sorriso triste, mas caio de amor. Júlio percebeu que ali estava mais do que festival. Era reencontro com suas origens, mergulho profundo nas raízes que sustentavam a todos. E ele sentiu no se formar sua garganta, emocionado com o poder daquela conexão. Mas, ainda assim, havia uma sombra pairando sobre sua mente. O quanto isso seria suficiente para enfrentar os desafios que estavam por vir? As músicas começaram a tocar e a animação toma conta da praça. O espírito levava todos a dançar, a riar, a partilhar alegrias e tristezas. Júlio se via no centro da roda, os olhos brilhando. Isso é o que precisamos.
Olher no rastro do outro e center que neo estamos sozinhos, que essa luta é de todos nos. A cada batida do tambor, a esperança se tornava mais palpável, mas, de repente, o clima mudou. Júlio notou grupo de jovens afastados, murmurando entre si, como expressos de dúvida e desconfiança. E ele não podia ignorá-los. Como impulso, se aproximou. E ai, vocês vêm junto a nós? Essa festa é para todos. Diz, tentando contagiar a energia e o redor dos jovens levantou a cabeça, mas havia uma frustração visível msu olhar. O que você se que isso vai resolver? Uma festa não vai mudar as coisas, os problemas continuam aqui. As palavras atingiram Júlio como golpe, e ele respira fundo. Uma festa pode não resolver, mas ela é o caminho. É aqui que a mudança se inicia. Quando nos unimos, quando acreditamos, as mudanças começam a acontecer. O toque sincero na sua voz parecia quebrar as barreiras, mas ainda havia resistência. Júlio sentiu se mais forte, e decidiu que não se afastaria. Conseguiria alcançar aqueles jovens, mostrar a eles o poder de união. A alegria e o redor através da dança e do riso seria a luz que iluminaria aqueles rostos sombrios dado festival não era só uma chance de celebrar, mas chamado para uma luta contra a peixa e o medo. Mas, questionava-se, essa energia conseguiria atravessar as dúvidas que ainda persistiam nas profundezas de cada alma? Enquanto as danças prosseguiam na praça, uma pergunta permanecia: estariam prontos para acreditar que a união poderia ser a chave para desbravar os desafios que se avizinhavam? À medida que as últimas luzes do festival piscavam e a música diminuía, uma calma toma conta da praça. Júlio olhava em volta, percebendo que a festa não era só uma celebração, era marco. Uma noite emocionante, onde cada sorriso, cada prato compartilhado, cada batida de tambor de algum jeito contava uma história. E ele tinha certeza de que já não estava mais sozinho. Dona Clara aproximou-se dele, alhando seus olhos brilhantes. Você viu o que conseguimos? Diz, com sorriso que poderia iluminar a noite. Isso é mais do que esperávamos. O amor pela nossa terra é forte, mas o que você fez aqui, Júlio, é uma semente que vai crescer. Júlio sentiu uma onda de emoção. A energia no ar era palpável. Aquelas vozes unidas, as promessas sussurradas entre risos, a força da comunidade toda ali, lutando lado a lado. Mas, ainda assim, havia algo que o angustia. O ex-prefeito e as distribuidoras estavam à espreita, e a luta por seus sonhos não acabaria ali. Como o dia seguinte no horizonte, Júlio mantive determinação que havia adquirido naquela noite. Na manhã seguinte, ele se reuniu novamente com os membros da comunidade na igreja, todos parecendo mais dispostos a se unirem. Ele começou a discutir estratégias, como poderia transformar o que havia vivido em movimento real. O festival fora o primeiro passo, mas agora era hora de ir. Vamos criar comité comunitário. Propôs Júlio, sua voz firme e clara. Precisamos de espaço para discutir nossos medos, nossas esperanças e como podemos colaborar. Não podemos permitir que essa dúvida nos derrube. E aproveito toma conta da sala. Eles começaram a se organizar, cada compartilhando suas ideias. A energia que antes parecia distante agora pulsava. O grupo de jovens que anteriormente aparentava desconfiança se aproximou, ouvindo as palavras de Júlio com atenção renovada. E ele percebia que a mudança estava começando a acontecer. Eles queriam ser ouvidos. Queriam fazer parte dessa transformação. Victor, dos jovens que antes estava em dúvida, se levantou. Esses problemas são grandes, mas juntos somos maiores ainda. Se formos ouvir uns aos outros e construir estratégia,
podemos ir além de festa de ontem. Suas palavras ecoaram no coração de Júlio, e ele sub que eles estavam comunicando a verdade à medida que os dias avançavam, o comite se solidifica, e o espírito de união se espelhou como uma chama viva. Eles decidiram explorar o diálogo com os donos das distribuidoras, o que incluía pedir uma reunião para que cada pudesse expressar suas preocupações. Quando o dia de reunião chegou, a tensão era palpável. Júlio entrou com o coração acelerado, acompanhados por alguns dos mais experientes da comunidade. Eles tinham preparado cada palavra, cada argumento. Era o momento de expressar suas realidades, suas histórias, e mostrar que eles não eram apenas números ou estatísticas. Eles queriam ser respeitados dado o lugar estava imerso em uma expectativa silenciosa. Quando começaram a falar, levantaram as vozes não de forma agressiva, mas como coro que exigia reconhecimento. Estamos aqui para nos fazer vir. Nossas frutas representam mais do que lucro, representamos suor, as lágrimas e os sonhos de nossa comunidade, dizia Júlio, com fervor que fazia eco na sala da conversa se estendo, repleta de embates e negociações. Mas algo mágico aconteceu. O impacto das histórias pessoas contadas, a conexão gerada, ajuda a quebrar paredes. No final, os donos das distribuidoras concordaram em colaborar para que eles pudessem crescer, inclusive oferecendo alguns recursos para a melhoria da feira o peso que saia dos ombros de Júlio foi imenso. Ele procurou a comunidade no dia seguinte para compartilhar a notícia. Eles iriam se fortalecer juntos, e a esperança de futuro melhor ressoava em cada rosto presente. Havia lágrimas de felicidade, abraços calorosos. Cada dali tinha contribuído para construir novo capítulo. Nesse momento, Júlio olhou em volta e percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas nas frutas que vendia, mas na união daquelas pessoas que enfrentaram a adversidade de maus dados. Agora ele entendia o amor pela terra, pela comunidade, e a força de cada história tornaram-se pilares de sua jornada. Com lágrimas nos olhos, ele sentiu o calor de coração caio de gratidão por estar exatamente onde precisava estar. Essa é a nossa vitória. O sonho que muitos de nós sentimos na alma está surgindo, e juntos se tornará realidade. A comunidade estava mais forte do que nunca. E mesmo quando desafios se aproximassem, eles saberiam que haviam enfrentado uma tempestade e saíram dela mais unidos. Cada deles, assim como as frutas da feira, trazia uma história e lugar importante neste mundo. Essa era a luta de Júlio, mas também a luta de todos, mostrando que, juntos, não eram apenas sobreviventes, mas sim uma força indomável. Por fim, a luz daquele dia surgia como símbolo. O amanhecer não era apenas o caminho de novo dia, mas também novo caminho. E a fé na transformação de vidas se fortalecia. Agora era hora de compartilhar essa mensagem com o mundo, de mostrar como eles mudaram não apenas suas vidas, mas também a vida de muitos que ainda passavam sem perceber o valor de união. Se você se emociona com essa história inspiradora, não pode deixar de nos apoiar. Subscreva imediatamente ao canal, para não perder as próximas histórias que mudarão a sua vida. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na difusão de mensagens como essa. Comente como essa jornada toca a seu coração e que sentimentos desperta você. E utildo espir minuto para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espelhar esperança e união.